Hello, children. Today in English, we are going to see a new lesson that is Unit 1, our kitchen. First, let's see what are the objects in the kitchen and let's learn the names. Just look and say funnel, strainer, pot, mixie, stove, tablespoon, cutting board, knife, peeler, churner, tongs, pan, ladle, bowl, tray, rolling pin, kettle, tumbler, plate, cup, saucer, grater, lemon squeezer, lota. So now we are going to learn a new poem that is Bender the Blender. So what is a blender? A blender is a mixie. So it's used to blend the vegetables and fruits. So why we use a blender? To blend, to cut, to mix, right? So here there was a blender, so that is a mixie, and the name of the blender is Bender. It's interesting, right? So what does blender do? When no one was at home, this blender came alive. யாருமே இல்லாதப்போ இந்த மிக்ஸி என்ன பண்ணுமா, உயிரோட வந்துருமா. And வந்து என்ன பண்ணும்? The blender will dance with and play with the friends. மிக்ஸிக்கு யார் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பா கிச்சனில்? அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் அ நைஃப், ஃபோக் அண்ட் ஸ்பூன். நைஃப், ஃபோக் அண்ட் ஸ்பூன் இந்த த்ரீ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து ஜாலியாக ஃபுல்லாக ரவுண்ட் அடிக்கும். ஓகே. அண்ட் வென் ஹியரிங் த கார் சவுண்ட், ரூம் ரூம், அதாவது ஹவுஸ் ஓனர் வராங்க, வீட்டில் இருக்கவங்கலாம் வராங்கன்னு கார் சவுண்டு கேட்ட உடனே அகெயின் எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ், கிச்சனில் டான்ஸ் ஆடுற எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் போயிட்டு தன்னோட பிளேஸில் அகெயின் போயிட்டு செட்டில் ஆகிடும். தென் எப்போ அகெயின் வீட்டில் இருக்கவங்களாம் வெளில போகிறாங்களோ அப்போ மறுபடியும் வந்து மிக்ஸி, ஸ்பூன், ஃபோக், நைஃப் எல்லாமே டான்ஸ் ஆடும். ஸோ திஸ் இஸ் த போயம் பெண்டர் த பிளெண்டர். Now I sing this poem for you. Just listen and sing along with me, okay? There once was a blender, his name was Bender. There once was a blender, his name was Bender. When no one was home, he would come alive and roam. When no one was home, he would come alive and roam. All his friends would be there soon. The knife, the fork, and the spoon. All his friends would be there soon. The knife, the fork, and the spoon. They would gather around and run all over the ground. They would gather around and run all over the ground. Soon everyone is glum, hearing the car room room. Soon everyone is glum, hearing the car room room. They have to draw the line and wait until next time. They have to draw the line and wait until next time. Do you like the poem? The song was nice, right? So just sing the song, do your own actions, and enjoy for this poem, okay? So now let's learn a lesson, The Big Offer. So what's the lesson name? The Big Offer. I read it for you, so just listen. Ramu runs a small restaurant that makes very tasty food. One day he gets an order to cook dinner for a biggest party in his town. However, he cannot cook because he is very sick. So what's happening here? There was a boy called Ramu. The boy name is Ramu. He runs a small restaurant. What is a restaurant? Restaurant is a hotel where we eat foods. So in Ramu's restaurant, he makes very tasty foods. So all the foods in Ramu restaurants looks tasty. You all like tasty food, right? One day he get an order to cook dinner
for the biggest party in his town. ஸோ ஒரு நாள் அவங்களோட ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு ஒரு ஆர்டர் வருது. எதுக்குன்னா ஒரு பெரிய பார்ட்டிக்கு டின்னர் குக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க. However, he cannot cook because he is very sick. But at that time, Ramu was very sick. So how he can cook? Because he's very sick, right? So he cannot cook. Now, let's see what Ramu is telling. I feel terrible. I'm not able to get out of the bed. But if I don't cook, who will? So Ramu is asking, எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. I can't get out of the bed. என்னால பெட்டை விட்டு எழுந்துக்கவே முடியல. பட் இஃப் ஐ டோன்ட் குக் தென் ஹூ வில் குக்? நான் குக் பண்ணலைன்னா யார் குக் பண்ணுவான்னு ராமு ரொம்ப கஷ்டமா யோசிச்சுட்டு இருக்காரு. அண்ட் அப்போ ஒரு சத்தம் கேக்குது. I will help you. I will work with my friends and get the food ready for the party. So who is talking to Ram? Who is this person wearing a cap? It looked like a chef, right? But who is this? It's a recipe book. So the recipe book talking to a Ram. What the recipe book telling? I will help you. நான் உனக்கு help பண்றேன். I will work with my friends and get the food ready for the party. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து உன்னோட பார்ட்டிக்கான ஃபுட்டை நான் ரெடி பண்றேன்னு recipe book சொல்லிட்டு போகுது. So then what's happening? Now the recipe book is talking to a pot. So what this pot is telling? I am big enough to prepare rice for the party. So the pot என்ன சொல்லுது? அந்த ஹோல் பார்ட்டிக்கும் ரைஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற அளவுக்கு நான் பெருசாக இருக்கேன். ஸோ ரைஸ் குக் பண்ணுற வேலையை நான் பார்த்துக்கிறேன். ஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் த ரைஸ் அப்படின்னு பாட் சொல்லுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங்? I am the fastest. I make food in minutes. I mix fruits and milk together, then add a little sugar. That will be a very tasty milkshake. So now who is talking? The blender. That is a mixie is talking to the recipe book. So what mixie is telling? Mixie is telling that I am the fastest. I make food in minutes. நான் தான் எல்லாரை விட இங்கே ஃபாஸ்ட். என்னால் 1 மினிட்ல ஒரு ஃபுட் ரெடி பண்ண முடியும். என்னோட பிளெண்டருக்குள்ளே நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் மில்கை போட்டிங்கன்னா போதும், அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு சக்கரை போட்டிங்கன்னா போதும். I can make a very tasty milkshake அப்படின்னு சொல்லி the blender is telling to the recipe book. So now the milkshake is going to do by the blender. Next, just switch on the burner. Look at me fry and roast the food. நீ என்ன பண்ணு, ஜஸ்ட் அந்த பர்னர் ஸ்டவ்வை மட்டும் ஆன் பண்ணிட்டு போயிடு, அப்புறம் நான் எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறேன் ரோஸ்ட் பண்ணுறேன்னு மட்டும் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேன் சொல்லுது. ஸோ த ஹூ இஸ் டாக்கிங் டு த ரெசிபி புக் நவ்? இட்ஸ் அ பேன். ஜஸ்ட் ஸ்விட்ச் ஆன் த பர்னர், ஸ்டவ்வை மட்டும் ஆன் பண்ணுங்க. லுக் அட் மீ ஃப்ரை அண்ட் ரோஸ்ட், நான் எப்படி வறுக்கிறேன் ரோஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கன்னு சொல்லுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹூ இஸ் டாக்கிங் நவ்? ஹியர் ஐ ஆம். லுக் அட் மீ ஸ்லைஸ் அண்ட் டைஸ். Get ready, my dear tomatoes, onions, and chilies. Here I come. So now the knife is talking to the recipe book. Knife என்ன சொல்லுது? எனக்கு எல்லாத்தையும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்லைஸாக அழகாக கட் பண்ணிடுவோம். உங்களுக்கு ஸ்லைஸாக வேணும்னா ஸ்லைஸாக கட் பண்ணுவேன், டைஸாக வேணும் இட் மீன்ஸ் க்யூபாக வேணும்னா க்யூபாக கட் பண்ணி கொடுப்பேன். ஸோ டொமேட்டோஸ், ஆனியன்ஸ், சில்லிஸ் எல்லாம் ரெடி ஆகுங்க, நான் உங்களை கட் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு the knife is telling to the recipe book. Now every object in the kitchen started to working. Now Ram is waking up, and what Ram is telling, my goodness, I can't believe my eyes. The food for the party is ready. Who helped you all? So now Ramu is asking, என்னாலே என் கண்ணை நம்ப முடியல, எனக்கு தேவையான ஃபுட் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு. Who make this foods? யார் இதெல்லாம் செஞ்சது அப்படின்னு. Now the Ramu is telling, thank you all for the delicious food. So what Ramu is telling? Thank you. Thank you for the delicious food. The recipe book was a chef of the day. யார் ரெசிபி புக் தான் இன்னைக்கு செஃப் ஆஃப் த டே. ரெசிபி புக் தான் எல்லாருக்கும் எல்லா ரெசிபியும் சொல்லி கொடுத்து எங்களை பண்ண வச்சுச்சுன்னு கிச்சனில் இருக்க மற்ற ஆப்ஜெக்ட் சொல்லுது. ஸோ வாட் வி லேர்ன் ஃப்ரம் த ஸ்டோரி? வி லேர்ன் த நேம் ஆஃப் த கிச்சன் ஐட்டம்ஸ். வாட் ஆர் த கிச்சன் ஐட்டம்ஸ் தட் ஹெல்ப்ட் the Ramu? The first one is a recipe book, then pot and blender, a pan, then a knife. That's it. So blender, pan and knife. So these are the objects that helped our Ramu. And if someone helped you, what you should tell them? Thank you. You should tell them a thank you.
If your mom cook a tasty food, உங்க அம்மா உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு ஃபுட் சமைச்சு கொடுக்குறாங்கன்னா, what you should tell them, thank you all for the delicious food. Thank you mom for the delicious food அப்படின்னு சொல்லணும். Okay? Do you understand children? Hereafter you should tell to your mom, thank you for the delicious food. Okay? Then circle the right word. So, what is the right word? Here it's a knife or recipe book. Which one? It is a recipe book. So you have to circle. Like this, children, you have to do other three. Okay? Look at the picture. Find what is the object given in the picture. Then circle the word. Okay? Now match the following. You have to match it. I will do only one. The rest of the things you have to do. Okay? The first one is a milkshake. So which object will help us to use milkshake? It's a mixie, blender. So here. So I have to mark here. Like this. Next one is rice. Which object we use to cook rice? So that is a pot. So I have to draw a line to a pot. So like this you have to do the remaining two. Next one. Listen, think and write. Who runs the restaurant? Dash runs the restaurant. Who runs the restaurant? Who's the owner of the restaurant? Ramu. So you have to write Ramu here. Okay. So now write Ramu. Similarly, find answer for all the questions and write. Then choose the correct one. Here they are making an omelette in a pan. For that they are using a wooden ladle. Okay, so now for cutting a vegetables, which one we use? We use a knife. So the answer is knife. Then let us practice. Show the actions and say it to your friend. Now you have to do these actions and you have to practice. First one is grate, stir, pour, boil, chop, whisk. Look at the picture and write the actions. Now look at the pictures and write the actions. So what they are doing in the first picture? They are pouring. So pour. What's the second one? They are grating. So grate. And the third one is stir. So you have to write stir. Listen to the sound and repeat. So here the sound is oo. Oo as in. So what's the first word? The first word is foot. Ood, that is the middle sound should be oo. Foot. Second word is a book and hook. Now listen and repeat with me. Book, foot, wood, hook, rook, stood, good, cook, look, nook, wool, shook. So similarly, find out the O sound words. Circle the words with O. Okay. For example, here they have circled good. Similarly, I have to find other word. So here I find out food. So children like this, find the word, circle it. Okay. Now read it to your friend. So I'll read it. You can read it with me. This is my book. I make toys with wood. My dad likes to cook. I shook his hand. Now fill in the blanks. What will come here? It's a wood. So I write O. So find out for the other words also. Take your textbook and find out for the other words. Let us use may I come in, madam? So what the boy is asking? The boy is asking, may I come in, madam? So if you're entering into your HM room or if you're entering into any office to meet a very high professionals, that is a doctor or anyone, you should ask, may I come in, madam? So what you should ask children? May I come in, madam? So we should always ask permission before doing anything. And if you're asking to a friend, your colleague, your sister, brother, so you should ask, can I use your book? Can I take your pen? You should use can I. Okay.
if you're asking permission, you can use either may I or can I. So, for example, um, if you're asking permission to your father to go to a birthday party, so how you should ask, may I go to a birthday party? Okay, may I go to a birthday party? Like this. If you're asking a friend for a pen, can I take that pen? You should ask, can I take that pen? If you want to go to a restroom, how you should ask your teacher, can I go to the restroom? Ma'am, can I go to the restroom? Okay, got it, children? So, if you're asking permission before doing anything, ஒன்று செய்கிறதுக்கு முன்னாடி மற்றவங்க கிட்ட permission கேட்குறப்போ, you should use, may I come in, madam? Can I use your book? I hope you got it. Next, here shall we practice? So here they have given may I sentences and here can I. So how you should use may I go, may I play, may I sit, may I tell, may I take, can I ask, can I read, can I write, can I eat, can I open. புரியுதா? ஸோ இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் டெய்லி உங்கள் வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க so that you will easily get it. So now you are going to arrange the words to form a sentence. Okay, so here which word will come first? May I tell a story? So that's the line, so you have to write may I tell a story. Similarly, find the second line. Okay, let us see how the clown count the things. Here the clown having 3 balls, 1 2 3, 3 balls and 2 balloons. He is confused. He cannot count the last one. Why? Because he is having some powder in his hand. அவர் கையில் ஒரு powder இருக்கு. இந்த 3 balls அவர் ஈஸியாக கவுண்ட் பண்ணிட்டார். 1, 2 and 3. And even he also counted the 2 balloons. But now he is having some salt or a powder. Can you count a powder? Can you take one by one? Can you count a sand? மணல் எவ்வளோ இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ண முடியுமா? No, right? So how you have to count? இதெல்லாம் எப்படி கவுண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். First, நம்ம எதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ண முடியும்? So which are the things we cannot count அப்படின்னு பார்க்கலாம். First we can count balls, pencils, babies, chairs, houses. So இப்போ உங்ககிட்ட எவ்வளோ பால் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம எப்படி இங்கிலீஷில் கேட்கணும்? How many balls do you have? So how many pencils do you have? How many babies do you have? How many chairs do you have? Okay, ஸோ இந்த மாதிரி கவுண்ட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, நிறைய வீடு அந்த மாதிரி. ஸோ இதெல்லாம் உங்களால் கவுண்ட் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் ஃபார் தட் யூ ஷுட் யூஸ் ஹவு மெனி. ஓகே, புரியுதா? இப்போது உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட சாக்லேட்ஸ் நிறைய வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் உங்ககிட்ட எவ்வளோ சாக்லேட் இருக்குதுன்னு உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கேட்கணும். ஸோ ஹவ் யூ ஷுட் ஆஸ்க் ஹவு மெனி சாக்லேட்ஸ் டு யூ ஹாவ். ஓகே, இதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ணக்கூடிய திங்ஸ். தெர் ஆர் சம் திங்ஸ் வி கேனாட் கவுண்ட். சில திங்ஸ் நம்மளால் கவுண்ட் பண்ணவே முடியாது. ஸோ அதெல்லாம் என்னன்னு பார்க்கலாமா? சுகர். கேன் யூ கவுண்ட் ஹவு மெனி சுகர்ஸ் ஆர் தேர் இன் அ பாக்கெட்? நோ, ரைட்? தென் மெட்டலும் நம்மளால் கவுண்ட் பண்ண முடியாது. கேன் வி கவுண்ட் வாட்டர்? கேன் வி கவுண்ட் ரைஸ்? இப்போ கொஞ்சம் ரைஸ்னால் ரொம்ப நேரம் எடுத்து கவுண்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ ஒரு பேக் ஃபுல்லாக கொடுக்குறாங்கன்னா கேன் யூ கவுண்ட் தட்? இஸ் இட் பாசிபிள்? நோ, ரைட்? Then can we count a oil? No. So count பண்ண முடியாத objects. That is when we ask about things that we cannot count. மற்றவங்க கிட்ட கேட்குறப்போ, இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்டு கிட்ட ஆயில் இருக்குது, ஹவு மெனி ஆயில் டு யூ ஹாவ் அப்படின்னு கேட்க முடியாது. ஓகே, அவர்கிட்ட ஒரு பாட்டில் ஆயில் இருக்குது, ஹவு மெனி ஆயில் டு யூ ஹாவ் அப்படின்னு கேட்க முடியாது. ஸோ வி ஷுட் ஆஸ்க் ஹவு மச் ஆயில் டு யூ ஹாவ்? How much sugar do you have? So இப்படி கேட்டால் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? I have 1 kg sugar. I have 1 kilo metal. I have 1 cup of water. So how you should ask for counting things? Count பண்ணக்கூடிய பொருளுக்கு ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கெல்லாம் we should use how many. Count பண்ண முடியாத பொருளுக்கெல்லாம் we should use how much. Okay. Now
Now we are going to put a tick whether we can count it or not. Can we count a sand? Is it possible? Yes, can you count the sand? No, so you should put wrong. Can you count the bread in a packet? Yes, you can count. Can you count the salt? No. Can you count the bicycle? Yes, you can count the bicycle. Can you count the butter? No, you can't count the butter. Can you count the rice? No. Can you count the tree? Yes. Can you count the bat? Yes. Can you count the meat? No. Read the words and tick the correct box. Here they have given juice. Can you count the juice? If you can count the juice, then put tick on the can count box. If you cannot count the juice, then put on the next tick box. கேன் யூ கவுண்ட் த ஜூஸ்? ஒரு கிளாஸ் ஃபுல்லாக ஜூஸ் கொடுக்குறாங்க, அதில் அந்த கிளாஸுக்குள்ளே எவ்வளோ இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ண முடியுமா? நோ, யூ கேன் கவுண்ட், யூ கேனாட் கவுண்ட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஜூஸ் எங்கே வரும்? இங்கே கேனாட் கவுண்டில் வரும். கேன் யூ கவுண்ட் த சுகர்? நோ, யூ கேனாட் கவுண்ட் த சுகர். கேன் யூ கவுண்ட் த வாட்டர்? நோ, யூ கேனாட் கவுண்ட் த வாட்டர். கேன் யூ கவுண்ட் த பென்? எஸ், யூ கேன் கவுண்ட். கேன் யூ கவுண்ட் த பால்? எஸ், யூ கேன் கவுண்ட். So up to this it's enough, children. We'll see the remaining poem in the next class. So I hope you understand. Thank you for listening.